مستر منصور. السادة أعضاء ومنتسبي جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنرحب بكم جميعا النهاردة في ويبينار جديد بعنوان العلاقات التجارية بين مصر وإقليم السنغال وجامبيا، واللي بيتم تنظيمه بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في دولة السنغال السيد محمد الخطيب، وبحضور السيد أبو بكر صار سفير دولة السنغال في مصر، مهندس حاتم رسلان سفير متجول لدولة جامبيا، ومجموعة مميزة جدا من المتحدثين. هنتكلم النهاردة عن الفرص التجارية والاستثمارية في جامبيا والسنغال بهدف التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين مع مصر وجامبيا والسنغال. هنسمع مجموعة مختلفة ومتنوعة جدا من التجارب وقصص النجاح، وبنفكركم إنه الهدف من أي ويبينار هو تعزيز التجارة الدولية والاستثمار بين كل البلاد. فلو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا رسالة عن طريق زوم أو عن طريق صفحاتنا على السوشيال ميديا. كمان تقدر تسمع الويبينار باللغة العربية أو الإنجليزية من خلال زوم. دلوقتي خلونا نبدأ بكلمة ترحيبية من دكتور يوسف الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. اتفضل يا دكتور. شكرا جزيلا استاذه مها الخضراوي، وبشكر طبعا كل اللي قاموا على تنظيم هذا اللقاء الجيد. في البدايه اقدم شكري وتقديري للسيد السفير الصديق ابو بكر صار، سفير فوق العاده لدوله السنغال و في جمهوريه مصر العربيه. بشكر السيد الزميل الاستاذ محمد الخطيب، القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية في السنغال وجامبيا. أيضا السيدة باتريس من جامبيا، وكل السادة المتحدثين. شكري وتقديري الأول والأخير للأخ والزميل الدكتور حاتم رسلان، السفير التجاري المتجول لدولة جامبيا في جمهورية مصر العربية، و رئيس لجنة التجارة الدولية في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة رسلان التجارية الصناعية المتعددة. بشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وبؤكد حرصنا وتقديرنا على التواصل مع كافة الدول الأفريقية، وتحديدا دول غرب أفريقيا وإقليم السنغال وجامبيا. نحن نؤمن تماما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية اللي يمكن أن نقدمها، والتجارية في الاستثمار البيني والتجارة البينية الأفريقية مع دولة السنغال وجامبيا. نعلم تماما أننا اليوم أمام متحدثين ومتحدثات، واليوم سوف تكون أيضا فرصة سانحة لكي نقدم نماذج من المرأة الأفريقية في مجتمع المال والأعمال في غرب أفريقيا. فالحديث عن بعض العلامات التجارية المتميزة في قطاع استيراد المنسوجات والملابس في جامبيا والسيدة باتريس، الحديث عن الاستيراد وشركات الاستيرادية أيضا في دولة جامبيا. هنتكلم على استيراد الأساس واستيراد الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومس فاطمة. أيضا الحديث سوف يتطرق إلى تصدير بعض المنتجات والحصاد الزراعية والكاجو والسمسم من دولة جامبيا، مس فاتو. أيضا الحديث عن
التجارة والعناصر التجارية والاستثمارية والفرص المتاحة تجاريا في إقليم السنغال مس نافي باري. أعتقد أن اليوم سيكون فيه كتير جدا من العرض للتجارب والنماذج الناجحة. نحن دايما بنتخذ أسلوب جديد ومتجدد في عرض النماذج النجاح، عرض تجارب النجاح، عرض قوي على الأرض للتجارب الناجحة، ومن خلال ذلك نستطيع أن نحدث النتورك أو التشبيك الجيد ما بين طرفي المعادلة في الشارع الأفريقي. الهدف الرئيسي الذي تهدفه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة التي خرجت وسجلت في مصر هي مخاطبة مجتمع المال والأعمال الأفريقي خطاب واضح وجيد وصريح، هي الوصول بمنتجاتنا إلى الأيدي المستهلكة الأفريقية التي تشكل 1.3 مليار نسمة، وهي القوى الشرائية الكبرى لقارة أفريقيا. نحن ما زلنا نؤكد ونصدق، وجاءت الأحداث الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا لتؤكد أن أفريقيا هي المكان والملاذ الآمن القادر على أن يقدم شيئا جديدا في المعادلة الاقتصادية العالمية. علينا جميعا كمجتمعات إفريقية، كمجتمعات مال وأعمال، نعمل خلف القيادات وخلف الحكومات كظهير فاعل وكظهير قوي بفكر جديد ومتجدد، حتى نستطيع أن نحدث على المدى الطويل علاقات جيدة. نحن جمعية لديها أهدافها القصيرة وهي التواصل المباشر مثل ما نحدثه الآن للتعريف بالمنتجات بين الدول الأفريقية، ولدينا الأهداف طويلة الأجل، وهي أن نصل بمنتجات القارة الأفريقية لأبناء القارة الأفريقية حتى نحقق شعارات جديدة، وهي من أفريقيا لإفريقيا ومن أرض إفريقيا لأرض إفريقيا. أهلا وسهلا بكل مجتمع المال والأعمال في السنغال وجامبيا. بالتأكيد يعني نستضيف اليوم نماذج، وهذه النماذج معبرة وليست كل ما لدى السنغال أو جامبيا. نحن نؤمن أيضا بملف السياحة الإفريقية والعبور إلى شواطئ جامبيا وشواطئ السنغال. لن أطيل عليكم وسأترك الحديث للسادة المتحدثين اليوم لاستكمال هذه الرؤية وبشكل جيد. أشكركم وأتمنى لكم، وأدعو كل المتابعين وكل المشاهدين من لديه أي سؤال أو أي استفسار يمكن إرساله ويمكن متابعة أسئلتكم واستفساراتكم. وإحنا دايما في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بنسعى للتخليق والوصول إلى رؤية جديدة واقعية مع الشارع الأفريقي. التعامل ما بين مجتمع المال والأعمال والشارع الأفريقي هي حلقة لابد أن تمتلئ بالفكر الأفريقي الجديد. شكرا لكم جميعا، وأتمنى لكم يوم سعيد، وهستمتع في متابعتي معكم. ودورنا ان احنا نهيئ البيئة الأفريقية للعمل الأفريقي المشترك من منظور القطاع الخاص ومجتمع المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني. شكرا لكم. جزيل الشكر دكتور يسري الشرقاوي. دلوقتي نقدر نستمع لكلمة دكتور حاتم رسلان، سفير متجول لدى دولة جامبيا. أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، دكتور والأخ السفير دكتور أبو بكر صار، دكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، كل الإخوة الموجودين معانا برحب بيهم ترحيب شخصي، وخش في الموضوع وأضيف على كلمة دكتور يسري اللي هو كلمته اختصرت أمور كتير، بس هو طبعا تحديدا النهاردة على إقليم السنغال وجامبيا اللي في بينهم ترابط اجتماعي وثقافي وعائلي. طيب أنا هبدأ كلامي كرائد للأعمال قبل ما أكون دبلوماسي فخري لدولة جامبيا، وقبل ما أكون كمان رئيس لجنة التجارة الدولية والعلاقات الخارجية في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة اللي بتشرف برئاسة اللجنة تحت قيادة الدكتور يسري الشرقاوي. النشاط بدأ في جامبيا من عام 91 طبعا مع الجيل المؤسس اللي هو الوالد ربنا يحفظه. أنا خدت على عاتقي تطوير فروع غرب أفريقيا، وكانت الانطلاقة مني من جامبيا، وكان الكلام ده في سنة 1996. هتكلم كرائد أعمال، حاولت أطور اللبنة اللي وضعها رئيس مجلس الإدارة. جامبيا من أفضل الدول الموجودة في أفريقيا كلها من حيث اللوكيشن، هي على في موقع ممتاز جدا محيطة بأكثر من دولة من دول الإكواس. تاني حاجة
الحكومة الحالية حكومة متميزة، حكومة مدنية ترحب بالاستثمارات الخارجية، بتدي انسنتيف وفرص كبيرة للمستثمرين الجادين على أرضها. في تنوع اقتصادي في جامبيا، في فرصة في الزراعة، فرصة في الصناعة، فرصة في السياحة، فرصة في استخلاص وصيد الأسماك، في عدة فرص. وطبعا لا ننكر طبعا الاكتشاف الغازي اللي موجود في إقليم موريتانيا والسنغال وجامبيا. مش عشان الدكتور سفير موجود معانا، لكن هي حقيقة أنا بعتبرها دولة واحدة، نفس الكالتشر، نفس الثقافات، حتى اللهجات المحلية والقبائل المحلية مشتركة بشكل كبير. الاستعمار بس كان السنغال استعمار فرنسي وجامبيا استعمار إنجليزي، لكن الثقافة مشتركة. فاستفادة السنغال من اكتشافات الغاز، وأكيد معالي السفير هيتكلم أكتر عن الموضوع ده، أكيد هتفيد إقليم زي جامبيا أو دولة زي جامبيا عندها موقع استراتيجي مميز، عندها ميناء مميزة، عندها فرص استثمارية كبيرة، عندها مستثمرين على أرضها متعلمين ومثقفين ووطنيين يعشقوا بلدهم. فالفرص اللي موجودة في جامبيا، يعني عشان أخش في الموضوع الأهم اللي الدكتور يسري أكيد يهتم بيه أو الأخوة المتابعين، موضوع الاستثمار في دولة جامبيا بين مصر وجامبيا في فرصة ذهبية بسبب العلاقات المتميزة وبسبب انفتاح الرئيس الجمهورية على أفريقيا بشكل كبير. وكان في لقاءين أو أكثر مع رئيس جامبيا، وكان العلاقات أخوية جدا. والمستثمر المصري مرحب به، المنتجات المصرية مرحب بها جدا في السنغال وجامبيا. الأذواق متشابهة بشكل كبير في ثقافتنا، وفي التيست بتاع السوق نفسه قريب من الاثنين. وعن تجربة شخصية، أنا زي ما قلت قبل ما أكون دباس بخري، أنا رائد أعمال، أصدر كثيرا من المنتجات المصرية الى دوله جامبيا والسنغال وموريتانيا. لكن هتكلم على جامبيا تحديدا، لا، البوتنشال عالي جدا في اكثر من مجال، في ترحيب كبير جدا بين الاستثمارات الافريقيه وخاصه الاستثمارات المصريه. المعدلات النمو في دوله جامبيا معدلات مبشره جدا. الحكومه تصل يعني في ستابيليتي موجود في الدوله بشكل كبير، في ديمقراطيه كبيره في الدوله. يعني المناخ المستثمار بشكل عام مشجع جدا للاستثمار، وعندنا منتجات مصريه نقدر نقدمها كتير لدوله جامبيا. وفي نفس الوقت نقدر ناخد من جامبيا مصدره للبينوتس، مصدره للفول السوداني، مصدره للكاشو نوتس اللي هو الكاجو، مصدره للاسماك. ففي حاجات كتيره كمان مصر او يحصل تعاون تجاري ما بين الطرفين. ف يعني اتمنى الويبينار ده يكون بدايه ان رجال الاعمال والمستثمرين الافارقه الجادين يبصوا على اقليم السنغال وجامبيا، لان بعتبرهم الاثنين فعلا مشتركين مع بعض، وبعتبرهم نجاح اي دوله فيهم هو نجاح للاخر. السنغال تفضل دايما الاخ الاكبر لجامبيا، وان شاء الله يكون في تعاون مثمر من خلال جمعيه رجال الاعمال المصريين. اللي انا بقول من هنا مش عشان انا اتشرف بانتمائي ليها، لكن حتى مواضيع اللوجيستكس الجمعيه فيها كل يعني اللجان الموجوده اللي تقدر تخدم رجال الاعمال ان هم يوصلوا لاصحاب القرار ويقدروا يوصلوا لاستثمار ناجح ان شاء الله. انا مش عايز اطيل اكتر من كده، دي وطبعا مرحب باي استفسار باي سؤال. انا موجود معكم لاخر الويبينار، وشكرا جزيلا لاتاحه هذه الفرصه يا دكتور يسري، وشكرا استاذه مها، وتحياتي لكم جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا. جزيل الشكر دكتور حاتم رسلان، سفيرنا المتجول لدولة جامبيا. والآن موعدنا مع السيدة بياتريس. تقدري تعرفينا بنفسك وبشركتك وأنشطتك كلها. مس بياتريس. مس بياتريس.
Good afternoon. Yes, good afternoon. أهلا you hear- وسهلا، تفضلي. Continue. Good afternoon. I guess you can hear me now. Yes. Okay. Thank you very much. As I said earlier, my name is Beatrice Moy. I am the CEO for Linear Enterprise. Linear Enterprise is promoting the brand Kunta Kinte. And Kunta Kinte is one of our locally woven material. I just want to give you a little bit background on the Gambia, that is a small developing country with a population of just about 2 million, deeply rooted in its culture and tradition. In the Gambia, there are many cottage industries, including the weaving industry, which greatly depict our rich culture. However, Gambian entrepreneurs are yet to unlock the potential of this industry. Out of concern that we are losing some elements of our tradition and culture, first, Linear Enterprise is championing the promotion, distribution, and adding value to the locally woven cloth in the Gambia, known in our Creole language as Lapa, Malan in Wolof, Fano in Mandinka, and Wudere in our Pular. The cloth, there is a general notion that we do not celebrate our Gambian heroes enough. Hence the reason why Kunta Kinte, the slave who fought back, is chosen as the brand name. According to roots written by Alex Haley, Kunta Kinte was born in 1750 in the Mandinka village of Jufure in the Gambia. He was raised by a Muslim family. One day in 1767, while Kunta Kinte was out searching for wood to make drum for his younger brother, 4 men chased him, surrounded him, and took him captive. When Kunta Kinte was captured, his father wrote on a piece of paper that until the end, his son's name will never be forgotten. He was a brave warrior. When he was captured, he was clad in the Kunta Kinte fabric. What is our solution as an enterprise? Linear Enterprise is the sole promoter and distributor for this initiative in the Gambia. Linear Enterprise is promoting the Kunta Kinte brand under brand Gambia, especially made in the Gambia, supported by Gambians and beyond campaign. The brand name Kunta Kinte is registered under the Intellectual Property Act of the Gambia within the first quarter of the product's release date. Linear Enterprise partners with key institutions in the Gambia, such as the National Center for Arts and Culture, the Ministry of Trade, Regional Integration, and Industry and Employment, the Gambia Investment and Export Promotion Agency, the Gambia Tourism Board, to promote the above mentioned product. Fashion designers and small and medium enterprises are all fully engaged in this process. Now, what is our market? Our aim is to revive the commercial production of the woven cloth, particularly in our rural areas, and create awareness around its traditional and cultural meaning amongst our different ethnic groups in the Gambia and also in the international market. Initially, it was only used as a wrapper, but now the intention is that we make outfits out of it. We make scarves, we make shawls like I'm wearing right now.
this is part of the Kunta Kinte fabric. The head wrap I have also, we call it head tie, is also the locally woven fabric, the Kunta Kinte brand. And we do all of this so that it can be worn by men, women, and children. And it can also be infused into other products like leather bags, leather shoes, conference bags, conference wallets, you name it. Any leather product, it can be infused in it to add value to what it is. So in the Gambia also, we are supporting our and diversifying our own cottage industry. This industry was strongly linked to our agricultural value of the cotton crop, which we hope will be revitalized. And as a result of this, there are plans to at least revive the cotton ginnery in the Gambia by the government, and thus creating employment for youth and women, especially in the upper river region where the production of this fabric takes place. Like we said, our target customers include young people, all members of the community, individual, the tourism industry. Hotels can also use it to do pillows, put on sheets, and for many different products that you can also think about. And we also work with organizations and governments. And at the international level, we hope to find a partner from one of the interested business people so that we can also take this fabric into the market. We are currently hiring young people, and we engage the producers very much so that we can also build their capacity. At this point, I want to close my presentation, but also to let you know that we are very conscious of climate change. And we want to also find out that when the cotton crop is revived, how its cultivation can be affected by climate change. And we are also introducing climate change techniques for other women in our chamber. So at this point, I want to say thank you to you all for listening. Thank you, Ms. Beatrice. Please, Ms. Fatou, can you start your presentation? We have two Fatus, Fatou Njai or Fatou Jallo Senghor. Fatou Jallo. Fatou Niji. Fatou Njai would be. Oh, Fatou, okay. Okay, Fatou. Hello. Good afternoon to you all. It's okay. Exportation of cashew nuts, sesame seeds, presentation by Fatia Creation at the trading relationship between Egypt, Senegal, Gambia. Webinar on Tuesday, 13 September 2022. In the Gambia, very few women are involved in the cashew trade. It is a male-dominated sector. I was introduced to the business by a Senegalese national who once brought a truck with 40 tons of cashew from Senegal
to the Gambia and was unable to sell it. He then approached me and I contacted a company called Jemadi, owned by a Senegalese and registered in the Gambia. Within 3 days, he bought the whole consignment. Since then, the truck were sent to me directly as I had already established a market for the product. This was what motivated me to set Kerry Creation 10 years ago instead of working for someone. It is a woman-owned business that is fully formalized. We employ 3 people on the permanent basis. However, during the cashew season, we have up to 20 part-time workers. We start by buying cashew nuts from the ECOWAS sub-region and supply Indians company based in the Gambia for a period of 4 years. This company process the nuts and export to India and Vietnam. The price of product was established by the buyer. The price was always too low. Some of the time I was operating at a loss. Due to reasons stated above, I decided to venture into an export market. I export sesame seeds, cashew nuts, and sell. The maximum amount exported so far are cashew nuts, 500 tons, sesame 85 tons. Due to the COVID-19 pandemic, I was not able to export the usual quantity as before. There was a shortage of container due to the COVID-19 pandemic, but that has since been resolved. There is demand for both cashew nuts and shells and for sesame. The process of shipping a consignment from the Banjul port is simply as long as all relevant charges are paid. The Gambia Revenue Authority has launched a Secuda wall system, which brings process service closer to custom client and make it safe and easy to transact 24/7 anywhere. I acquired a lot of experience in this sector, and I would like to expand my business to the Egyptian market, and I open to work with partners from Egypt. If any business is interested to exploit the possibility of working with me, please do not hesitate to contact me. Thank you for your kindness attention. Thank you. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مس فتو. سنعود في المناقشات في الجلسة النقاشية لبعض الأسئلة. الآن نستمع إلى مس فاطمة سنجوري وتتحدث في استيراد وتصدير الأساس والأجهزة المنزلية. Good afternoon, everybody. My name is Fatou Jallo Senghor, CEO of Fatima Trading. Fatima Trading was incorporated in the Gambia as a sole proprietorship in 2004. The company is trading in general merchandise, mainly the importation of office equipment, electronics, stationery, home and office furniture, toiletries, and food items.
from Turkey, Dubai, China, and the US. Fatima is registered with Gambian Public Authority as a supplier, contractor for government. My company prides itself in its ability to provide quality goods and excellent customer service. I mentor many youths and women who are not gainfully employed to venture into business and provide support to them by giving the goods to sell on credit basis. In response to corporate social responsibility, Fatima Trading support the education of students in basic and higher education, contribute on national development by supporting social, including religious activities. Since 2004, my business has always been engaged in public procurement, registered with the Gambia Public Procurement Authority, GPPA. I worked with a design from United Kingdom on the design of the uniform for the Gambian National Army. It took me 3 years to find a company that can produce the uniforms and finally identify one in Turkey. I supplied the uniforms to the Army since in 2013, 2017, 2018, and 2022. Fatima Trading won the contract to furnish the Gambia National Petroleum Corporation, ENPC, office in 2018 and was also awarded other contracts to procure furniture, stationery, and household items for government offices. And Fatima Trading currently employs 3 women and 10 men at my showroom because we sell heavy items that only men can carry. In 2021, I decided to diversify into horticultural, given its importance in the empowerment of women and consequently their contribution to national development. I own 2 plots of land in Basuri, West Coast region, measuring 175 by 45 square meter and 150 by 100 square meter respectively. In the plot measuring 175 by 45, I cultivated orange, pear, mangoes, lime, you name it all. Once the fruit are ripe, there is a ready market in Senegal and the Gambia where the produce can be sold each year. On the land 150 by 100 square meter, I entered into an engagement with 22 women farmers on a share income basis and cultivated okra in 2021. This year, I am working with 5 women to cultivate green pepper and tomato. I also have a market for this vegetable. Way forward, I am consistently exploring opportunities to grow any business and support women empowerment by creating business opportunities and employment for them. I also have a piece of land in Bakau near the Independence Stadium, measuring 120 square meter. I intended to construct a new showroom on it, and I am looking for a business partner to realize this goal. Thank you all your kind attention. Thank you, Ms. Fatou. Ms. Nafi, you can start your presentation. Thank you very much, and a very good afternoon to everybody. I am Nafi Bari, the proprietor and CEO of Yatta's Bureau de Change and Yatta's Trading, which deals in general merchandise and foreign currency exchanges. I am also the president and co-founder of the Gambia Women's Chamber, which
was established to bring Gambian business women together. Now, having talked about that, I wanted to do a presentation on trade and investment in the Gambia, the opportunities that we have. Talking about the Gambia, we all know the Gambia, and it is commonly called the smiling coast of Africa. Now, in my presentation, I want to give you the country profile and investment policy environment, reasons why one should invest in the Gambia, the competitive advantages, business environment characteristics, key economic indicators, priority investment sectors, investment opportunities for digital economy. We're now in the digital world, the special economic zones as we have in the Gambia, investment incentives, market access, and guarantees to investors. Now, quickly, the Gambia, like our ambassador has just said, was colonized by the British. Therefore, our official language is English. We have an estimated population of about 1.9 million people, and the total area of the Gambia is 11,300 square meters, and the land is just 10,000 square meters. Indeed, one of the smallest countries in Africa. The religion, we have 90% Muslim, Christianity 9%, and others would form the 1%. What climate do we have? We have climate that is pleasant, it's subtropical, and our currency is in dalasi, which for exchange rate purposes is pegged at $50, 50 Gambian dalasi to the dollar. Now, in the Gambia, we have what we call the Gambia Investment and Export Promotion Agency, commonly referred to as GAIPA, and they have an investment code in which all these things are there. It's not just me saying, but we have an investment act that incorporates all these things that I am going to talk about. Now, their mandate at GAIPA is to promote and facilitate investment, develop business and export opportunities, enterprise support, and to serve as a one-stop center for investors. In the policy, GAIPA is the gateway for investment, and it's legally provides for protected investment incentives for both foreign and domestic investments in the form of fiscal incentives from 5 to 15 years. The Investment Act provides for 100% foreign ownership, except for strategic industries like petroleum, energy, etc. Petroleum rather. You have unrestricted capital repatriation. We have a liberalized market, and all sectors are open for investment except that of defense. Now, why would you want, or why would anyone want to invest in the Gambia? There are many reasons, but our competitive advantages include: we have attractive investment incentives, our proximity and access to major international markets, given that we're right on the Atlantic coast, is one. We are strategically positioned as a sea and airport. We have liberalized market economy. It is easy to do business here. It takes about a day, not more than 2 days, to register a business. We have public-private sector partnership opportunities, and we have a competitive labor cost and market. Labor is relatively cheap in the Gambia, and to crown it all, we also have a stable and peaceful country, the Gambia, the smiling coast. Now, we've talked about easy access. We also, one advantage that we also have in the Gambia is the easy access to decision makers, which is starting a business is significantly less complicated when compared to other sub-Saharan countries. Now, what are our priority sectors for investment in the Gambia? We have agriculture,
as highlighted earlier on by our ambassador at large. We have fisheries, we're in tourism, information, communication and technology, mining, energy, manufacturing, forestry, health and veterinary services, including service. We also are very good at services, which includes investment banks. We have also, as a priority sector, maritime and air transport. Now, what, especially for the digital economy, since it is new, we have these opportunities that we want smart city state opportunity in development of ITC, and we have countrywide, we need countrywide coverage. We have the special economic zone, which ITC zones to boost internal and regional trade connectivity. The Gambia as a business hub for the region. That's what we want. We want the Gambia to be a business hub, given that labor is cheap, it's easy to do business, etc. We encourage that Gambia becomes a business hub for the region. Now, we have joint ventures. We encourage joint ventures on ICT and related infrastructure, that is e-government, biometrics, digital records, etc. Now, e-government, telecommunication, you name it. But I think a partnership, for your information, a partnership project between GAIPA and a master developer, because we have this special economic zone, a TAF Africa Global, you must have heard of him, a domestic real estate developer. And we are to build, we need to build a modern airport city, access to the ACE cable. An advantage is we have a 6-hour flight from most European cities and 8 hours to the USA. Now, so these amongst others, what do we do? Earlier on when I talked about, I'm trying to not to take too much time, but we talked about the incentives that we have in the Gambia. And I would just want to talk about the investments, their thresholds, and the access to these incentives in the priority sectors. For foreign direct investments, we're asking for $250,000 in the Gambia for foreign direct investment, and special incentive certificate benefits. You would have a tax holiday of income tax that is turnover and corporate tax. You'll have annual allowance on depreciation at a rate of 15%, exemption from import duty on capital goods, and exemption from import value added tax. These are the incentives that one has when you invest in the Gambia. Now, for incentive period, it ranges from 5 to 8 years, with 2 years extension for reinvestment, and another 5 years for expansion. That is for a threshold of $5 million. So entitlement of operational license, the holder of SIC, that's the special investment certificate, shall be accorded the following additional entitlements: assistance in the acquisition of operational license upon payment of the prescribed fees for such licensing, and entry permits for holders, directors, non-Gambians employed entitled to work in the family and in the Gambia and their members. Now, this just probably a reminder that the Gambia benefits from unrivaled access to a large growing market in its sub-region. I earlier talked about how small Gambia is, but we also have, whilst we have a domestic market of 1.9 million, we have access to over 60 million people because we are members of ECOWAS and we are signatories of the ETLS, which is the ECOWAS trade liberalization scheme that allows us access to other markets within the sub-region, and we are members. I think other international markets that we also deal with is the European Union, the USA, and we had good opportunities for AGOA, which we are not using, and we are also members of the OIC organization.
Now, lastly, I just wanted to talk about the guarantees that we have for investments in the Gambia. We have protection against expropriation. We have independent valuations. You have access to ownership of land, non-interest, non-interference in business operations. We have right to import and export in this country, right to profit distribution, and bank account transfers. Entry and exit of foreign investors is guaranteed. So on this note, I think I have given mostly what we have in the Gambia, and I would want to encourage that partnerships, although we have some engagements with Egypt recently, because I know of a multi-million-dollar project that has been erected by the Egyptians, is yet to be inaugurated. And I know that also at the executive level, there's a lot of goodwill between the executives of the two countries. So this should serve as a starting point for more collaboration with business people in the Gambia, but more so women-owned businesses. I thank you all for your kind attention. Thank you everyone for شكراً the presentations. Does anyone want to add anything before we end the webinar? شكرا جزيلا. نحن لن ننهي الويبينار. نحن سوف نبدأ الآن مباشرة بانل ديسكشن أو حلقة نقاشية. سوف نطرح عليكم العديد من الأسئلة. لدينا اهتمام قوي بأن نؤكد أن القطاع التجاري المصري مهتم كثيرا بأن يؤدي كل خدماته ويعرض كل ما لديه من فرص تجارية وأيضا ترويجية للمنتجات المصرية. السيد محمد الخطيب وهو متواجد في السفارة في دكار أيضا يسعده ويشرفه أن يتلقى كل ما يمكن لديكم من استفسارات مستقبلا. نحن بدأنا اليوم هي سلسلة حلقات مع الإقليم سواء السنغال وجامبيا وسيراليون. اهتمامنا اليوم بجامبيا في المقام الأول، ثم الجزء الثاني سيكون مع السنغال، والجزء الثالث سيكون مع سيراليون، حتى نستطيع أن نحدث شراكات مجمعة ما بين المصريين ودول شمال أفريقيا وأيضا دول غرب أفريقيا. فنحن جمعية تعمل للجانب الأفريقي كله مع إقليم غرب أفريقيا، السنغال، سيراليون وجامبيا. سؤالي سيبدأ والعديد من الأسئلة وصلت سأبدأ بما انتهت به نافي باري. بشكرها شكرا جزيلا على العرض القيم والكبير والوافي عن التجارة والاستثمار والعمل في جامبيا. لكن خلينا نؤكد يعني ما هي الفرص الصناعية والفرص الزراعية والفرص السياحية للاستثمار في جامبيا، وما هي يعني أفضل خطوط الطيران، وما هي أفضل البنوك. دي هنحتاج الإجابة، وهنحتاج بعد كده كل ما هو مكتوب دوكيومنتري سواء كان في فايل من الفايلات في ملف، حتى نستطيع تعميمه على أعضاء الجمعية وعلى كل من يريدون الاستفادة للدخول السوق الجامبي أو الاستثمار في جامبيا. شكرا. Thank you very much. Like I said, these are the industries that are priority sectors for the government of the Gambia. And in tourism, really, there are many and varied. Likewise, in agriculture, we are promoting right now mechanized agriculture, commercialized agriculture. And for agriculture is the whole value chain. It starts from the ground to processing, adding value,
planting first, processing, and adding value before we export. We talked about there are key cash crops that the Gambia is focusing on, and this is cashew, sesame, groundnuts, etc. In the field of horticulture also, there's there's need for investments into these areas. We have actually presently, as we speak, we have the Karafi farms. I think it's owned by an Egyptian, and onions and potatoes for the country. The production is not enough. So these are the areas that government has interest for people to come and invest. And the above incentives, as I have outlined, are the things that they can give when you come and invest for a minimum of $250,000 and above. Likewise, in tourism, we also have is a whole value chain again. In tourism, you have, I think one of the most constrained is the air flights. Like I said, we have only a few scheduled flights that come here. We're talking about expanding into, the African market. We're expanding into hotel development and all these services that are related to tourism. So it's as open as one may want to think, and if it relates to tourism, it is highly welcome, and so on and so forth. But I can give you, if you ask for more details, I may not have them here, but I may be able to tell you in which areas, but generally it's agriculture, tourism, infrastructure, ITC, and the digital economy, as I have highlighted. I hope that answers the question. شكرا مس نافي بيري وعلى هذا الطرح الجيد والمتميز والوافي. أتصور أنه يمكن أن يكون هناك نقطة التقاء ما بين الإدارة التنفيذية في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وما بين نافي بيري أسبوعيا. سيكون هناك تبادل معلومات وتبادل فرص استثمارية داخل مصر وتجارية، وأيضا تبادل فرص استثمارية وتجارية داخل جامبيا. سنحرص كثيرا على أن يكون هناك رسائل أسبوعية أو نشرة أسبوعية ما بين ما يحدث في جامبيا من تجارة واقتصاد واستثمار ومن فرص لطرحها على المستثمر الأفريقي وعلى صناديق الاستثمار وعلى المستثمر الصغير والمتوسط في مصر وفي أفريقيا وفي بعض الدول الأفريقية. وأيضا سنرسل العديد من الفرص التصديرية المتوفرة لدينا لكي يتم محاولة التعاون المباشر في هذا بشكل جيد. أتصور أن هذا سيكون بشكل أسبوعي، وسيكون في هناك تواصل من قبل الإدارة التنفيذية في الجمعية وما بين نافي بيري بشكل مستمر وبشكل مباشر، حتى نستطيع أن نحقق التشبيك الجيد أو الدخول الجيد للمنتجات، حتى نرحب بكل الدول الأفريقية أن تأتي من خلال هذا الجسر ما بين الإدارة في الجمعية وبين نافي بيري في جامبيا، حتى نستطيع أن نحقق خطوات فاعلة جدا في المرحلة المقبلة. وأيضا نطلب من نافي بيري ونطلب من الفريق في جامبيا يعني عملية توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات عن السياحة وعن الدراسات الاقتصادية التي تمت ودراسات الجدوى ومعدل عائد على الاستثمار في بعض المشروعات، حتى يتم أيضا تناولها إعلاميا، لأننا نعلم أن هناك يعني سمة رغبة في زيادة الناحية الإعلامية بين المجتمع الأفريقي حتى يستطيع أن يصل إلى الطريق المناسب للاستثمارات والتجارة البينية. أعود إلى نافي بيري، بس بعد نافي أنتقل إلى باتريس. Okay, just before we go,
I also have something that we're getting from trade. I think the trade between bilateral trade with Egypt, there is some sort of trade that exists. I will share with the group. It is, however, small, but it is within a range of products as we have them, like dairy products, sugar and sugar confectionaries, residues of waste from food industries, etc. We have a little bit of trade that exists within the Gambia and Egypt, and we would want for that to be expanded if that is possible. But I can send you the data as we have them, and the other things will continue. Thank you. أشكرك نافي بيري وأيضا سننتظر. Which of the Fatus do you want to talk to? Yes. Beatrice. سننتظر Okay, Beatrice. قبل أن أنتقل إلى فاتو سوف ننتظر أيضا من نافي بيري قائمة لدينا بما تحتاجونه في سوق جامبيا. ما هي قائمة الاستيراد؟ ماذا تستوردون؟ أدوية، أغذية، أجهزة منزلية، كل ما تحتاجونه يمكن توفيره من خلال السوق الأفريقي وتحديدا أيضا السوق المصري. أيضا الإخوة الباحثين عن الاستثمار في مصر، هناك العديد من الفرص الاستثمارية سوف نطرحها عليكم. أنتقل إلى فاتو استماع فاتو. باتريس. Miss Beatrice. Yes, I'm listening. Yeah. باتريس، أشرتي في الكلمة إلى إمكانية تقديم أو الربط ما بين إنتاج الصوف وإنتاج المنسوجات والتغيرات المناخية. كيف ترين من وجهة نظرك أن يكون أو تستطيع أن تقدمي ورقة عمل أو فيما يتعلق بقطاع المنسوجات أو التجربة ممكن أن تكون في أفريقيا في جامبيا لإيجابية في التغيرات المناخية؟ كيف يمكن هذا الربط؟ يعني أنت أشرتي إلى أن هناك سمة فرصة تتحدثين فيها عن التغيرات المناخية وكيفية المشاركة في مؤتمر التغيرات المناخية. هل لديك ورقة عمل أو بعد علمي تقني يتعلق بمنتجات الصوف في جامبيا وكيف يمكن استخدام ذلك في التأثير الجيد وما هو دوره عالميا حتى يمكن أن تستفيد العالم ومصانع إنتاج الصوف في العالم من ورقة عمل يعني ممنهجة بشكل جيد؟ Okay, thank you very much. The reason I linked the weaving industry with climate change, because originally in the Gambia, we used to grow our own cotton, which was 100% cotton, and then process the cotton into yarn, and then use the yarn for weaving the fabric. But as time went on, the cotton industry died down, and we hardly see the cotton trees in the Gambia anymore. So the weavers import thread from neighboring countries and they weave the fabric. That is not what we look forward to in the future. What we want to look forward to is getting these cotton trees to cultivate them again in the Gambia. But in the Gambia, like everywhere else, we're experiencing climate change. We are experiencing flooding. We are also experiencing gas emissions in the environment. And all of this is not very healthy for reviving the cotton plant. So my aim, what I want to see is for the cotton plant to be revitalized in the Gambia. And then also originally in the Gambia, there was a cotton ginnery. This ginnery was what would process the cotton into the yarn that would be used for weaving the fabric. But all of that is not happening.
all of that is not happening anymore. So what I want to see is that we revive the cotton plant and then put back the gingery in place so that we can process. But to now bring the crops back again, and we have to also take into consideration climate change and the effect it would also have on the cotton crop when we have intention to revive it. The cotton gingery, I can't remember, was it the Egyptians that put in place that cotton, you know? The cotton gingery also since closed when we didn't have the cotton anymore. And that is not also good for our economy. And when we talk about made in the Gambia, we want to have a yarn that is originally made here and use it to weave our traditional cloth, which depicts our culture. So this was my point. Yes, Patrice, thank you very much. But can you prepare a presentation about this all the subject? We need to introduce something from Africa. يعني أتصور أننا في حاجة إلى أن نقدم شيء جديد في القارة الأفريقية. نحن في أمس الحاجة أن نقدم ورقة عمل عرض تقديمي عن إمكانية استخدام زراعة القطن وتوظيف زراعة القطن فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. التجربة الجنبية في ذلك سوف تكون مؤثرة جدا حتى نستطيع تقديم هذه ورقة العمل باسمك وباسم سيدة أعمال من جامبيا إلى السادة القائمين على تنظيم مؤتمر التغيرات المناخية، لعلنا نجد إلى عرض للعالم كله فرص في قطاع الزراعة، في بعض الزراعات والمحاصيل الأساسية مثل القطن، في المساهمة في تقليل والتأثيرات أو التغيرات المناخية. نحن نرحب بذلك. هل يمكن؟ Yes, I will work on it. I will work on it together with the Ministry of Climate Change, and I'll get back to you. شكرا، ونحن نكون سعداء جدا إذا تم ذلك حتى نستطيع أن نقدمه باسمك ونتواصل مع القنوات الرسمية في جمهورية مصر العربية في الممثلة في وزارة الخارجية ووزارة البيئة ووزارة الزراعة في مصر. ربما يكون لديك شيء مهم جديد فيما يتعلق بهذا الأمر. ننتقل إلى فتو. Which Fatou? Nyai or Jalo? Yeah. Which Fatou? دكتور هي فاتن جاي ولا فاتو؟ فاتن جاي. فاتن جاي. فاتن جاي. اوكي. صحيح. فاتن جاي. Yes. yes. الجميع هنا سعيد بما قدمتيه، لكن لدينا في مصر بعض الصناعات الهامة جدا مثل الرخام والجرانيت والكوارتز والسيراميك وبعض مواد البناء المهمة جدا، ولدينا علامات مميزة. كيف يمكن فتح الباب في سوق إقليم وجزء من غرب أفريقيا، سيراليون، السنغال، جامبيا؟ ما هي التحديات؟ ما هي المعوقات؟ ما هو المطلوب حتى تستطيع أن توجد هذه المنتجات؟ وما هي نصيحة لبعض الباحثين عن دخول هذه المنتجات إلى الأسواق في دولة جامبيا والسنغال وسيراليون؟ They're not asking her directly. That's the chat. Can you repeat your question? Yeah. Can you repeat?
السؤال أننا أمام بعض الصناعات وبعض المنتجات القوية الموجودة في جمهورية مصر العربية. مصر بلد لديها عراقة في تصنيع الرخام والجرانيت والسيراميك والمواد البناء والبويات. كيف يمكن إيجاد فرصة لهذه المنتجات داخل سوق جامبيا وداخل سوق السنغال وسيراليون؟ ما هي الطريقة؟ ما هي الآلية؟ ما هي التحديات التي واجهتكم في السابق؟ وكيف يمكن إزالة هذه المعوقات؟ ما هي النصيحة؟ بماذا تنصحين بعض أعضائنا في الجمعية حتى نستطيع التواصل مباشرة معك؟ Let me attempt to help here. If you want to access the Gambian markets, like I had earlier said, you either do a joint venture, which is highly recommended. You look for a Gambian businessman in Banjul, and you do the contacts and the registration and everything for a business. That is one way. The other way could be a foreign direct investment in terms of trade. You're talking about trade, because I don't term this as an investment. If you want an investment, it is mainly into either the productive sectors, like building, owning, like hotel building, you know, other things. But if it is primarily for trade, you either come in as a business person, get registered, or you look for a partner that you can work with in any given industry. Given that, of course, if you want these things, first a market survey must be done to determine its requirements into the country, etc. Like Fatu, maybe she can give you the ops. What she does is she's in the business industry and she deals with furniture and then the other services that she recently talked about. So all these things are out. You have people dealing in fabric, you have people dealing in ceramics, you have people dealing in various businesses as you have them in any given country. But it depends on the area that you would want to inform us that these are the business areas that we want to endeavor in, and then we are going to do the market research and see whether these are the things that are required here. I know that things that can go and are going very well in the market in terms of trade would be electronics and some of the things like you have just highlighted, ceramics in terms of building materials, etc. These things are highly, the business is in high demand, etc. But I think Fatu can continue and say some maybe what I have not said. Fatima. To add, yes. Fatima. Yes, I have you. Thank you very much for your very great and very good session. فاطمة. هل هناك فرص في قطاع الأساس للتصدير إلى جامبيا؟ يعني هل تحتاجون أو هل لديكم مجموعة من أنواع معينة أو كثيرة من الخامات زي الأخشاب أو آخره؟ وهل هناك فرص لتصدير الأساس إلى السوق الجنبي أو احتياجات القطاع الزراعي من أدوات أو منتجات أو أسمدة أو بذور أو أيضا أنظمة ري؟ دعينا نعرف ما هي أهم القطاعات التي يمكن تغطية الاحتياج فيها بصفة عامة في سوق جامبيا. شكرا. Okay, when you come to the need in the Gambian market about furniture, because I've been in the furniture for the past 22 years, importing furniture from China, from Dubai, from Turkey. And I know that furniture is going very well, especially the office furniture, home furniture. Stationaries also go very well in the Gambia. But the difficulties we're having is to import. Because sometimes when you want to import and you don't have a partner, it's a bit difficult for you to run the business alone.
So I think we are encouraging business people to come, partners to come over in Gambia and invest, because there are a lot of different foreign countries. People are here and making a lot of money. Gambia is small, but it's a hub. If you say about 1.9 million, you're talking about 30 million people because of the West Africa surrounding the ECOWAS surrounding the Gambia. Many countries in Africa import their stuff from the Gambia because our easy ports, that the movement of the ports is very easy also. So Gambia is a transit point where different countries transit their goods from other different countries and through Gambia to their countries. So in terms of agriculture, we need seeds, we need fertilizer. Fertilizer goes very well in the Gambia because everything that grows in the Gambia, we use fertilizer on it. So definitely fertilizer is a good business in the Gambia. Furniture, you invest in furniture also, you will never regret it. Also about these seeds, you know, all these things we import them. So if we have partners who can come and base in the Gambia, you know, to expand the businesses in the Gambia, it will be very grateful. Because most of the Turkish people are trying to come and establish in the Gambia to do their businesses now, importing their own stuff, their own furniture. Even there is one Turkish company based in Gambia and manufacturing the furniture here in Gambia and export it. Yes. Mm-hmm. So we are encouraging investors to come and invest in the Gambia, and youths will be employed. And also we can, because my furniture, I import them and then export them through the region, Guinea-Bissau, Senegal, Guinea-Conakry, and they get the goods from me, from Gambia, and we transport it to their various countries. So I think if an investor could able to come and invest in this field, it will be good. Even we are inviting some investors from Egypt to come and have a look what's happening in the Gambia and see how many foreigners are doing business in Gambia in terms of building materials, flowers, food items, furniture, you name it all. Even our trade fair, we normally have trade fair every year. Some Egyptians come here with their furniture to participate in the trade fair. Even last year they were here, and we are expecting them this year also by November. We are having a trade fair to 30th to the 18th of December. And we are also expecting the Egyptians to come with their furniture and other goods. Definitely we want to do business with not only investors, but partnership also. Partnership also is very important. Thank you. شكرا جزيلا. ربما يعني أتصور أنه نحن أيضا نبحث عن الشراكات، ويعني احنا بنروج للشراكات داخل مجتمع المال والأعمال الأفريقي، لكن ربما نريد أن نخرج بتوصية اليوم بتشكيل خلية عمل تجمع السادة المتحدثين اليوم، باتريس مع فاطمة مع فتو مع الإدارة التنفيذية في الجمعية مع رئيس لجنة التجارة الدولية، لجنة رباعية تستطيع التعرف على ايه هي الفرص التجارية ثم الشراكات. الفرص التجارية تبدأ أولا حتى نستطيع ونتأكد من ما هو موجود في هذه الأسواق، ثم الشراكات ربما يعني نستطيع أن نتواصل تواصل جيد جدا في المرحلة المقبلة اعتبارا من غدا كخلية عمل أو كلجنة عمل للتعرف على احتياجات السوق السيراليوني وسوق السنغال وسوق جامبيا، حتى نستطيع بدء الأعمال التجارية التي تنتهي دائما بالشراكات. فالمستثمر دائما يبحث عن تواجد لهذا القطاع أو وجود لقطاع عمله في هذه المنطقة، وليس لديه مانع من
التواجد والاستثمار. الأمر الآخر، نحن نريد التعرف على المواد الخام والمنتجات التي يمكن تصنيعها باستخدام التكنولوجيا والخبرات المصرية لإضافة قيمة مضافة للمنتج الأفريقي. أنتقل إلى الدكتور حاتم رسلان. الدكتور حاتم رسلان رئيس التجارة الدولية في الجمعية، وهو يعني له تجربة كبيرة جدا في كأسرة كعائلة في سوق جامبيا والسنغال وموريتانيا فيما يتعلق بتجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وحديث طويل جدا حول التواجد المصري على أرض جامبيا لسنوات طويلة. يا دكتور حاتم، يعني نريد أن نتعرف يمكن على منك على النصيحة. ماذا تريد أن تنصح التاجر المصري الصغير أو المتوسط؟ أنا لا أتحدث عن يعني الأسماء الكبيرة في الاستثمار، أنا أتحدث عن أصحاب البدايات، الستارت أبس، الانتربريونيرز. الناس تحتاج إلى نموذج ناجح تهتدي به، تحتاج إلى رؤية تراها، تحتاج إلى هل الأسواق اللي أنت دخلتوها من 20 و25 سنة وكانت تجربة رائدة يعني الرجل القدير الحاج سعد رسلان ووالدكم، وما فعلتوه في سوق جامبيا والسنغال وموريتانيا، يعني أعتقد أنه الأسواق تتحمل العديد من المنتجات المصرية، تتحمل العديد من القطاعات المصرية وبشكل جيد، يعني بديلا عن أسواق أجنبية أخرى تدخل عمق القارة. فماذا تنصح؟ ما هي النصيحة باختصار في نقاط للشباب، لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للانتربريز، أصحاب المنتجات، مكيفات، رخام، سيراميك، مواد بناء، أخشاب، يعني كيف تنصحهم؟ إيه هي الخطوات؟ إيه هي الروت ماب؟ شكرا يا دكتور على تحت الفرصة مرة تانية أن أتكلم. طبعا أنا أولا بس بشكر إخواتي نافي وباتريك وفاتون جاي على قالوا كلام كتير مهم بالنسبة لجامبيا، وده يدل أن المرأة الجامبية فعالة في المجتمع، واهتمام الرئيس بارو بالمرأة الجامبية أثاره، لأن هم قالوا كلام مهم جدا. أنا بس هضيف على كلامهم عن تجربة شخصية في السوق الجامبي بدأت من 1991. الرود ماب للمستثمر التاجر المصري هو التواجد. يمكن هي فاتو قالت كده ونافي قالت كده، أنا أروح أسجل شركتي، أخذ مخزن، أبدأ أغذي السوق بنفسي، أو أعمل شراكات مع انتربرونورز أو رواد أعمال جنبويين بحيث يوزع لي منتجي يعمل لي. لكن التواجد مهم، السفر مهم لدراسة السوق، مهم جدا يكون في جرأة في المواضيع، في تشالنجز زي العالم، اي استثمار في اي مكان في العالم هيكون في تشالنجز. انا بقول التحديات اللي في السوق الجنبي قليله جدا، قليله. يمكن بعد المسافه والحاجات دي اتكلمنا فيها كتير، اللوجيستكس، ورغم كده برضو انا بتكلم ان الجمعيه قادره تحل اغلب مشاكل اي مستثمر مصري. انا بدايه الرود ماب يا دكتور لو هرد خصيصا على سؤالك وبشكل مباشر، التواجد، الاضافه اللي عملتها شركه رسلان من 91 ان هي تواجدت بمخازنها بناسها، عملت شبكات ناجحه مع شركات جنبيه شغاله في اكثر من مجال. طبعا احنا الكور بزنس بتاعنا الهوم ابلاينسز والفرنتشرز، ما بنخشش في مجالات احنا ما نعرفش فيها، والكور بزنس ده بتاعنا في الخليج وفي مصر وفي افريقيا. وبدانا تجربه صناعيه في السنغال من حوالي سنتين برضو لتجميع الاجهزه المنزليه. الخشب اللي قالت عليه فاتون جاي مهم جدا، صناعه الاساس في غايه الاهميه، وهي ذكرت ان في اوريدي مصنع تركي اتقام في جامبيا وبيصدر وبيغذي السوق الجنبي. اتمنى المصنعين المصريين والتجار المصريين ورجال الاعمال المصريين يبصوا للاسواق دي بالتواجد، سواء عن طريق شريك استراتيجي، سواء اروح اسجل شركتي بنفسي واعمل انا شغلي واعرض بضاعتي او منتجي او خدماتي. ده هيكون اسهل واسرع طريق للوصول الى عمق السوق الافريقي والسوق وانا بنصح كل الشباب رجال الاعمال جامبيا ممكن تكون بدايه للتوغل لدول افريقيه ثانيه، زي ما شركتنا بدات بجامبيا. احنا بدانا بجامبيا 91، توغلنا للسنغال، غينيا بيساو، سيراليون، موريتانيا من دوله جامبيا. كانت جامبيا هي الهب اللي نقل المجموعه في اغلب دول غرب افريقيا، وما زالت الفرع بتاعنا هو الفرع الاكبر في جامبيا، ويعتبر المركز الرئيسي لفروع غرب افريقيا. فده الرود ماب يا دكتور يسري، واكيد الموضوع محتاج اعداد وبنار خاصه في جامبيا
عشان نشرح تجارب نجاح اخرى من ناس زي مصريين ومستثمرين جنبيين انا بعتز بصداقتي ليهم، نجحوا في التعامل مع مصر ودول اخرى، وكانوا عملوا يعني سطروا قصص نجاح حتى لو بسيطه، بس ممكن تبقى ملهمه لبعض الناس اللي ممكن يفكروا في السوق الجاي. شكرا يا دكتور. شكرا دكتور حاتم. اتركك واعود اليك. سوف اذهب الى نافي بيري. نافي بيري يعني يمكن نافي بيري يمكن ماذا عن قطاع الخدمات؟ يعني لدينا استشارات هندسية، مكاتب استشارات هندسية، لدينا أيضا في أفريقيا ربما قطاع للطاقة الشمسية، أيضا لدينا قطاعات للتدريب في مجال الأغذية والصناعات الغذائية وإنشاء المصانع، يعني أيضا القطاع الطبي. هل هناك احتياج في جامبيا وفي سيراليون وفي السنغال لإقامة بعض المستوصفات أو عيادات الأسنان أو الصيدليات، أو يعني ماذا عن السياحة العلاجية؟ نحتاج أن تستفيد أفريقيا. لدينا هنا في مصر مستشفيات كبيرة، معاهد طبية عالية لها تاريخ. هل يمكن أن نجد لقطاعات الخدمات كفريق عمل سوف نشكله معا فرص متبادلة ما بين كقطاع خاص ما بين الدولتين؟ No, I don't know of the specific needs. I know services as a general is highly welcome. Now it depends again on what you want to do. Are you coming to establish as investors, or are you seeking for partnerships in terms of operationalizing whatever you want? All these things, of course, would be needed. There is a market for that. And like we always say, establishing in the Gambia has some economic sense because of the low labor bill, etc., etc. But I would want to caution here. Some of the things are not, I mean, I'm sure when you talk of pharmaceuticals, you're not talking about an industry. Are you talking about establishing an industry, or are you talking about trading with medicines, etc.? One has to be very specific in what we want to do, because I know we procure drugs, but that again is subject to competitive bidding, etc., etc. So it's a matter of all these opportunities are there, but one must be ready to focus and say, this is what I want. You have a partner or somebody that you can talk to in the Gambia and you pursue that. These are generalities that we cannot confirm from here, but certainly Gambia is a third world and a developing country, and for that matter, it needs a lot of things. And I can tell you that from the list that I have given, the services is certainly part of that. You have in services, you may have so many things: engineering companies, contractors, etc. There are big works here, there are small works here, there are a host of things that one can do in the Gambia apart, and those are what we would consider investment. And in other things, we have to identify between trading and investment because they are not the same. So manufacturing, again, we have a lot of opportunities, but I mean, I think I cannot sit here and tell you. For example, I can tell you that we don't have a juice manufacturing company in the Gambia. Does Egypt have that? Maybe you would need to find out. I can tell you we don't have a local pharmaceutical production, whatever, within the Gambia. I don't know whether Egypt can do that, or are they interested in drugs, etc. What I had said earlier, I think I tried to figure out all the areas that, and I think they're huge because it has a list of over 20 areas that we can look at. We're talking of services in the financial services, in tourism, in agriculture, etc. So one has to look at IEBA, is it IEBA members have to look at areas of interest, and then we can focus on a specific area and work on that.
but it may be difficult for me to be able to list out everything. I can only tell you in general terms that we need services, and services do not exclude anything. It includes building, it includes, what would I call it, consultancy services, etc., etc. So this is, I think, what I can say as of now. And because of that, many have highlighted, like Fatou has just talked about, in agriculture, like I said earlier, is the whole value chain. You talk of fertilizer, you talk of, I mean, a lot of things that are needed. So one has to really look at and say, this is our interest area. And I would also want to ask this point, because we are not a government representative, we are a business organization. So I would really want us to really clarify what us as the Gambia Women's Chamber, how can we interface with IABA and what it would be expected of us? Because also what we do, we are not a government institution. We would want, once the areas are identified, we have to go to government and the investment agencies maybe to find out and do other things. So we must also clarify what is the relationship between us as a women-owned organization and IABA, or IABA or whatever, excuse me, EABA. Yeah. Thank you. شكرا نافي بيري، واعتقد انه نحن لدينا ايضا نفس التوجه كمنظمه مجتمع مدني، لسنا حكوميين، لكننا نحاول ان ندعم القطاع الخاص الافريقي ومجتمع المال والاعمال الافريقي، ونحاول ربط المستثمرين والتجار على مستوى القاره، ونفس التوجه. واتمنى ان شاء الله ان يترجم هذا العمل الى تعاون جيد وتعاون مشترك مباشره عقب هذا اللقاء بيننا وبين المجتمع المال والأعمال الخاص الجنبي مع باتريس ومع نافي بيري ومع فاطمة. أنا أحتاج إلى من باتريس في نصف دقيقة توصية. ماذا توصي في هذا اللقاء؟ بماذا توصي باتريس في هذا اللقاء كمتحدثة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية الإفريقية؟ Thank you. Patrice, what your advice in 1 minute? On the trade cooperation. I think I believe trade cooperation between the Gambia and Egypt and the rest of Africa would be very fruitful, because like we said, in the Gambia, we have a lot of potential in all sectors, but we do not have the industries here that would develop. And what we're saying is we don't want always to import those things. We want the business people to come here and invest. And then we open these industries. For example, packaging. We need a packaging plant in the Gambia. We do not have one. There are so many things we do not have in the Gambia. If Egyptian partners can come in and set up a packaging plant in the Gambia, that would answer to most of our needs when it comes to processing in the Gambia. And like we said, in any country you go to the sub-region, they have their own fruit juice product. In the Gambia, we still do not have our own. So I believe cooperation can be very fruitful if we all work towards it, because we know what we need here. Thank you. Thank you. Thank you, Patrice. We can move up to one. يعني يجب أن ننتقل إلى توصية أيضا من نافي بيري، توصية نهائية. Okay. Yes. My recommendation is we want further collaboration of
IBA and the Gambia Women's Chamber. We are a young chamber, and we consist of women businesses, for IBA to see how they can help for businesses with our members. How can we help our members? That is my foremost objective. And also to inform you, I don't know whether we need to do it formally, that we want to invite you to a trade fair that we will be holding in November. If you can tell your members who would be interested to bring in products and showcase them during the trade fair, that would also help boost the cooperation that we're looking forward to. Okay. شكرا نافي بيري، أشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى أن ترسلوا إلينا اليوم مباشرة كافة تفاصيل المعرض وكافة المزايا للحضور من أعضاء الجمعية، وما هو يعني التحفيز الخاص لأعضاء الجمعية للحضور، حتى نستطيع أن نعمم ذلك أو نرسل ذلك لكل أعضاء الجمعية. أنتقل إلى فاتو. Inshallah. Fatou. Inshallah, we will do that. Inshallah. Yes, Fatou Sindori, Fatou. Yes, I'm here. So can you give يعني نستطيع أن نحصل على التوصية الأخيرة وفقا لما يعني استعرضنا اليوم، ماذا توصي لكي نزيد التبادل التجاري من منظور القطاع الخاص والاستثماري بين مصر وإقليم غرب أفريقيا؟ Yes, as for now, what I am doing is sesame and cashew nut for exportation. If I can have a partner for that, it will be great. But I will look forward and see what we can do also for investment. Thank you. شكرا جزيلا، وننتقل إلى فاطمة، ونحتاج إلى توصية فاطمة. Thank you very much. Thank you very much for this session. We are very grateful. Okay, my advice is how the Egyptians will be partnering with Gambian women and investors also to come to Gambia to invest, because there are a lot of things that Egyptian can invest in the Gambia. Like what Nafi said, that Egyptian is a hospital, a multi-purpose center. Has a hospital, and it's a big project. We are calling other Egyptians to come over to at least have a visit in the Gambia. I think if they have a visit in the Gambia, they will see the potential that Gambia have. Also, we always emphasize how to expand women's businesses, because women are trying very hard, but it's not easy. We are just appealing to the Egyptian business partners to come over and partner with us, both in export and import. The investors also, we are calling them to come over. You have a real estate, you can have your real estate here. You are free to sell your houses and take your money back home. You can have your land here. You can apply through government. You can buy your land, build housing estate, and then you can sell them. Like how, for example, Govinda is an Indian company. They build almost about how many thousands of houses, and all were sold. You have another, I think that guy also is an Egyptian, Sam. Mr. Sam also have this Fajara waterfront, also Bullfoot Height.
near the seaside, build 300 houses and sold them. And your money is yours. You can freely take back your money to your country. There is no restriction about that. So we are urging our team. Now we are partners already. I said we are partners. Gambia and Senegal and Egypt, now we are partners. So we have to look forward how to do this thing. And also we have a big dumping area here, but we don't have recycling machines or recycling center to recycle the whole place. And if Egyptians come here and we take them to the dumping ground, they will know that there is a lot of potential there to recycle those things to something else, because we don't have experts. We don't have the capability to do it ourselves, but we can engage the Egyptian business people to come over and see what is on the ground. And I know when they come here, they will see, they will be very happy and they will love to invest in Gambia. Gambia is safe, very, very safe, yes, in the region. That one, I can bow to that Gambia is the most safest country in the region, ECOWAS. So we are advising our partners, Egyptian partners, to come over and invest for partnership. That's my advice. شكرا فاطمة على هذه النصائح المتميزة. أعود إلى آخر توصية من الدكتور حاتم رسلان. حضرتك يا دكتور، مش هضيف على كلامهم. جامبيا أرض خصبة جدا للاستثمار. برحب كرئيس لجنة التجارة الدولية بعمل MOU أو مذكرة تفاهم مع الجمعية الخاصة بالمرأة، لأن هم فعالين فعلا في المجتمع وفي مجتمع المال والأعمال. الموتيفيشن عالي عندهم جدا، وأتمنى يكون ده نواة لورقة عمل حضرتك يا دكتور تشرف عليها بنفسك ما بين جامبيا وأعضاء الجمعية. هيكون في فرص هايلة جدا، ولو عرفنا ننظم رحلة تجارية إلى دولة جامبيا مع رجال الأعمال من الجمعية. أنا طبعا بقدم كل الأمر، يعني الفيزا فري لجامبيا، ياخدوها في نفس اليوم، يروحوا يشوفوا البلد، ينبسطوا، نعمل باكج سياحي برضو يشوفوا السياحة في جامبيا، وكل واحد نعمل B2B ميتينجز هناك مع رجال الأعمال والتجار الجامبيين والموزعين. فأتوقع ده خريطة عمل حضرتك تشرف عليها بنفسك. أتوقع نشوف نجاح ونجاح باهر خلال الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا دكتور. قبل أن أختم أنا بؤكد على شكري وتقديري وعرفاني إلى غرفة الأعمال في الجامبيا. وفي الحقيقة يمكن أؤكد على أن هناك نشاط ملحوظ وهناك فكر وثقافة وعمق في هذا اللقاء الثري الموجب الذي استطعت من خلاله أن أتعرف على شخصية المرأة في جامبيا، بل كشفت عن يعني قالب جديد لشخصية المرأة الأفريقية في مجتمع الأعمال. الأمر المشجع تماما لنا كجمعية رجال أعمال مصريين أفارقة على أن نتخذ ليس فقط بروتوكول تعاون مشترك ما بين الجمعية وما بين غرفة سيدات الأعمال في جامبيا، بالعكس أننا سوف يعني نذهب إلى أبعد من ذلك، ونستطيع أن تكون الغرفة هي مركز هام جدا للجمعية في جامبيا والسنغال وسيراليون وبعض الدول غرب أفريقيا. نحن نتطلع إلى التوسع من خلال غرفة سيدات الأعمال في جامبيا، وسنعمل على الفور في ذلك. الأمر الآخر أود أن أنوه أننا لدينا لجنة للمرأة الأفريقية. لجنة المرأة الأفريقية وتقودها واحدة من أنشط وأعرق عائلات يعني سيدات الأعمال، ومن عائلة عريقة في قطاع النقل واللوجستيات. وسوف أيضا نستطيع أن نحدث من خلال اللجنة لجنة المرأة الأفريقية داخل الجمعية نشاط يتعلق ب يعني إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية وعلى رائدات الأعمال الأفريقيات. وربما سوف يعني من ضمن الأنشطة أن نستطيع بالتعاون مع غرفة سيدات الأعمال في جامبيا أن نحدث حدثا
نستطيع تكريم فيه افضل رائدات اعمال في كل قطاعات البيزنس والاقتصاد في عام 22، وربما نحدث هذا العمل في 23 بمشاركه مشتركه ما بين غرفه سيادة اعمال جامبيا التي سوف تساعدنا الى العمل في اكثر من 15 دوله في افريقيا الناطقه بالفرنسيه. بشكركم جميعا وبؤكد على يعني شكري وتقديري لكل من شارك معنا في جلسه اليوم. ربما يعني بعض الجلسه القادمه سيكون فيها السنغال، وسيكون فيها السيد السفير ابو بكر صار حاضرا بنفسه ومع المشير التجاري وفريق البعثه التجاريه في مصر، وايضا سوف يعود الينا السيد محمد الخطيب، يعني نسال الله له السلامه والشفاء في المرة القادمة في الحديث عن مجتمع الأعمال السنغالي، وأيضا نستطيع أن نربط المرأة السنغالية في مجتمع الأعمال عبر غرفة سيدات الأعمال في جامبيا. أنا سعيد جدا بباتريس، سعيد جدا بنيفي، سعيد جدا بفتو فاطمة. شكرا لكم جميعا. هدعوكم لفتح الكاميرا دقيقة حتى نستطيع أن نلتقط الصورة التذكارية قبل أن ننهي هذا اللقاء. شكرا لكم جميعا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أعضاء مجلس الإدارة، السادة رؤساء اللجان، السادة نواب رؤساء اللجان، السادة أعضاء الجمعية العمومية، 22 لجنة نوعية تخصصية، أكثر من 18 ممثل في 18 دولة حول القارة. أشكركم جميعا على هذا اللقاء المتميز. أشكر أيضا المترجم الذي صاحبنا في هذا اليوم بشكل جيد ومتميز السيد منصور، وأيضا أشكر فريق التنظيم والإعداد كل اللي شاركوا معنا النهارده، الفريق الإدارة التنفيذية في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. شكرا لكم جميعا وسعداء ومرحب بكم دايما. جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة جاءت من مصر إلى قلب القارة وإلى عمق القارة، ولكم جميعا إن شاء الله. ندعوكم أيضا وندعو سيدات أعمال جامبيا إلى زيارة جمهورية مصر العربية، وأيضا ننادي أن نحدث علاقات تجارية بين كل دول القارة الأفريقية. نحن خرجنا من مصر لنحسن العلاقات التجارية بين شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا، جنوب الصحراء وغرب أفريقيا وشرق أفريقيا. الجمعية لها دور في مجتمع المال والأعمال في القارة. أتمنى من خلال تعاون مشترك بيننا أن نرسخ ذلك جميعا. شكرا لكم. شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا لكل المتحدثين. شكرا.